ఇలాంటి రూలర్స్ మన చిన్నప్పుడు ఉంటేనా ఎన్నిసార్లు మనం మదర్స్తో తిట్టించుకోకుండా ఉండేవాళ్ళము కదా. స్కేల్ ఇరిగిపోయిందని కొనమన్నప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి తిట్టేవాళ్ళు. అన్బ్రేకబుల్ అన్న ఫ్లెక్సిబుల్ రూలర్ ఇది. నాకైతే ఇది బాగా నచ్చింది, అందుకే మేము అందరూ చూస్తున్నాను. ఇది మోనో ఎరేజర్ మనం హైలైట్ చేసుకోవాల్సిన ప్లేస్లలో దీంతో హైలైట్ చేసుకుంటాం. దీంతో పాటు 2 రీఫిల్స్ ఇచ్చారు. వీటి ప్రైస్ వచ్చేసి 399 రూపీస్ ఉంది అమెజాన్లో. మన ఇయర్ బడ్ ఉంటుంది కదా, బ్లెండింగ్ కోసమని నేను ఒక పెన్లో దీన్ని ఇట్లా పెడుతున్నాను, హోల్డింగ్కి బాగుంటుందని. ఇది ఏదో కొత్త రకం పెన్ అనుకున్నారు, అందుకని చెప్తున్నాను. బ్లెండింగ్ కోసం ఇట్లా యూజ్ చేస్తున్నాను నేను, హోల్డింగ్ బాగుంటుంది. ఇవి చార్కోల్ పెన్సిల్స్ అన్నమాట. హార్డ్ పెన్సిల్స్ వచ్చేసి కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది, మీడియం వచ్చేసి సాఫ్ట్కి హార్డ్కి మిడిల్లో ఉంటుంది, సాఫ్ట్ పెన్సిల్ వచ్చేసి చాలా డార్క్గా ఉంటుంది. ఇవి చార్కోల్ పెన్సిల్స్ యొక్క గ్రేడ్స్ అండి, సాఫ్ట్, మీడియం, హార్డ్. మనకి 3 పెన్సిల్స్ మాత్రమే చార్కోల్ పెన్సిల్స్లో గ్రేడ్స్ దొరుకుతాయి. ఈ చార్కోల్ పెన్సిల్స్ వచ్చేసి అమెజాన్ ప్రైస్ వచ్చి 299 ఎంత ఉంది. ఇవ్వండి, ఫైనెస్ట్ క్రిస్టలైన్ గ్రాఫైట్ లెడ్ అనమాట. ఇవన్నీ గ్రాఫైట్ పెన్సిల్స్ 10B, 8B, 6B, 4B, 2B, HB. ఈ పెన్సిల్సే మన ఆర్టిస్టులు ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది, చార్కోల్ గ్రాఫైట్ పెన్సిల్స్ అనమాట. 2 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ ఇవి. ఇవేమో చార్కోల్ అంటే తెలుసు కదా, బొగ్గుతో తయారు చేస్తారు వీటిని. ఇవేమో గ్రాఫైట్తో తయారు చేస్తారు. ఇవి త్వరగా బ్లెండ్ అవుతాయి, ఇవి కొంచెం తక్కువగా బ్లెండ్ అవుతాయి అన్నమాట. మనం ఎంత ఎక్కువ ఎఫర్ట్ టైం పెడితే మనకి డ్రాయింగ్ అంత నీట్గా రియలిస్టిక్గా కనిపిస్తుంది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి.